karmani eva adhikaraste ma phaleshu kadachana. So be detached to results. In Srimad Bhagavatam it says palena parichayati. The results determine whether efforts have pleased Krishna. So how do we understand this, Maharaj? விளைவுகளை பற்றுக்கொள்ளக்கூடாது என்ற பகவத்கீதை கூறுகிறது. ஆனால் பாகவதமோ விளைவுகளை கொண்டே ஒருவருடைய முயற்சியை தீர்மானிக்க வேண்டும், பகவான் கிருஷ்ணர் திருப்தி அடைந்தாரா என்பதை கொண்டே ஒருவருடைய பக்தியின் வெற்றியை தீர்மானிக்க வேண்டும் என்று கூறுகிறது. இந்த முரண்பாட்டை விளக்குகிறது. Well, if we're talking about results of bhakti, that's completely different from the results of karma. பக்தியின் விளைவுகளை பற்றி பேசுவோமானால் அது கர்மத்தின் விளைவுகளிலிருந்து முற்றிலும் மாறுபட்டதாகும். So becoming detached from the results of your activities, this is an act of situating yourself in sattva gun. செயல்களின் விளைவுகளிலிருந்து உங்களை முழுமையாக விலக்கிக் கொள்வீர்களானால் நீங்கள் சத்வகுணத்தில் அமைகிறீர்கள். If we're attached to pleasing Krishna, that is transcendental. கிருஷ்ணரை மகிழ்விப்பதில் உங்களுடைய பற்றுதல் இருக்குமானால் அது முக்குணங்களை கடந்த நிலையாகும். Why to do angas of karma if it is not favorable for bhakti, nor we have material desire or anything else? Why some devotees do angas of karma? Like why they do angas of karma? If like you told Lord Chaitanya's associates used to do angas of karma simultaneously. ஒருவர் பௌதிக ஆசைகளை விட வேண்டும், பக்தியில் முன்னேற வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டால் அவர் ஏன் கர்ம மார்க்கத்தின் அங்கங்களை கடைபிடிக்க வேண்டும்? So one is, if we are householder, married, then we do have to support our family. நாம் கிரகஸ்தராக இருந்தால் நாம் நம்முடைய குடும்பத்தை பராமரிக்க வேண்டும். And therefore we have to work. அதன் காரணமாக நாம் பணிக்கு செல்ல வேண்டும். So of course we can work any which way, but following karma or varnashram is favorable in that sense because we avoid sinful activity, violence to other living entities, etc. That's favorable for bhakti. நாம் எந்த பணிக்கு வேண்டுமானாலும் செல்லலாம், ஆனால் கர்ம மார்க்கத்தை கடைபிடிக்கும் பொழுது அதில் நாம் பாவ காரியங்களில் ஈடுபடுவதில்லை, அது பக்திக்கு சாதகமாக நமக்கு இருக்கிறது. So we follow karma yoga to the extent that we have to maintain ourselves and our family, and at the same time avoid those elements of karma yoga that are contrary to bhakti, like worship of devatas, etc. கர்ம மார்க்கத்தில் நாம் குடும்பத்தை பராமரிக்க வேண்டிய அளவிற்கு என்னென்ன விஷயங்கள் தேவையோ அதை நாம் ஏற்றுக்கொள்கிறோம், ஆனால் அதை தவிர பக்திக்கு பாதகமாக ஏதாவது விஷயம் இருந்தால் அதை நாம் நிராகரிக்கிறோம். So therefore we do the karma yoga, but it is without the desire, so it is nishkama karma yoga. எனவே ஆசை இல்லாமல் நாம் கர்மயோகத்தை பயிற்சி செய்யும் காரணத்தினால் அது நிஷ்காம கர்மயோகமாக கருதப்படுகிறது. So that's one reason. The other, of course, is we see the example of a person like Ambarish or someone like that. He's the king and he follows his kingly duties. So there's another reason also, and that is that he sets an example for people who are not qualified for bhakti. At least if they can't do bhakti, let them do karma yoga. இது ஒரு காரணமாக இருந்தாலும் அம்பரீஷ் மகாராஜர் போன்ற மிகச்சிறந்த பக்தர்கள் தங்களுடைய பணிகளையும் செய்து பக்தியில் ஈடுபடுவது மக்களுக்கு ஒரு உதாரணமாக செயல்படுவதற்காகவே. ஒருவரால் பக்தியை பயிற்சி செய்ய முடியவில்லை என்றால் குறைந்தபட்சம் அவர் கர்மயோகத்திலாவது ஈடுபட வேண்டும் என்பதை மக்களுக்கு எடுத்துரைக்கவே அம்பரீஷ் மகாராஜர் போன்ற நபர்கள் செயல்பட்டார்கள். But if that person thinks if I don't do my karmas, then I'm sinful and I'm not doing things perfectly, then this also becomes an obstacle to bhakti. So that's karma avartam instead of anavartam. It becomes an obstacle. ஆனால் அந்த நபர் என்னுடைய கடமைகள் சரியாக செய்யாமல் பக்தி மட்டும் செய்தால் அது நான் இழைக்கும் குற்றம் என்று கருதினால் அது கர்ம அனர்த்தம் என்று கருதப்படுகிறது. அது பக்திக்கு தடையாகவே இருக்கிறது. That bhakti is independent of karma yoga.
So basically, if there is a person who's practicing devotional service, but in his social life, he is not following rules, which usually belong to Karma Yoga, Varnashram. He's not following rules. He may or may not get married. He divorces, marries again, does so many things. But he continues his devotional service. So how do we see that? Because in our community or society, we, among devotee I'm saying, so we expect that the people should get married if they want to get married, and then they should continue their practice, and also, so that expectation is there. பக்தி சுதந்திரமானது என்று நீங்கள் கூறினீர்கள், கர்மயோகத்தை சார்ந்து இல்லை என்று கூறினீர்கள். ஆனால் ஒரு பக்தர் இருக்கிறார், பக்தி செய்து கொண்டிருக்கிறார், ஆனால் கர்மயோக வழிமுறைகளை அவர் எதையும் பின்பற்றுவதில்லை. சில சமயம் திருமணம் செய்து கொள்கிறார், விவாகரத்து செய்கிறார், மீண்டும் திருமணம் செய்கிறார். சமுதாய கட்டுத்திட்டங்களை பற்றி அவர் கவலைப்படுவதில்லை. அதை பற்றி நீங்கள் என்ன கூறுகிறீர்கள்? Well, marriage and following rules and regulations, following the laws, are not only part of Varnashram system, they're also part of Mlecha Dharma, Yavana Dharma, Buddhist Dharma. Every Dharma in the world has some rules and some sort of marriage. I don't think there's any society that doesn't have marriage rules. திருமண வாழ்க்கை என்பது வர்ணாசிரமத்திற்குள் மட்டுமல்ல, வர்ணாசிரமமே இல்லாத மிலேச்சர்கள் யவனர்களுக்கும் கூட ஏதோ ஒரு வகையான திருமண சட்டங்கள் இருக்கின்றன. So we do bhakti, but then we have a principle that we also follow what is favorable for bhakti. நாம் பக்தியை செய்யும்போது மற்றொரு கோட்பாடு இருக்கிறது, அதாவது பக்திக்கு சாதகமானவற்றையே நாம் செய்ய வேண்டும். So bhakti means hearing, chanting, remembering, deity worship, the 64 angas of bhakti. That's what we do. But then there are other activities which may be favorable or unfavorable, like how you work, etc. பக்தி என்றால் கேட்டல், பேசுதல், ஞாபகம் கொள்ளுதல், பகவானை வணங்குதல் போன்ற நேரடியான பக்தி செயல்பாடுகளை தவிர மற்றொன்றும் இருக்கிறது, அதாவது நாம் எவ்வாறு நடந்து கொள்கிறோம் என்று. So those which are favorable are non-sinful activities. பக்திக்கு சாதகமானவை பாவம் அல்லாத செயல்களாகும். And the unfavorable are the sinful activities. சாதகமற்ற பாதகமான செயல்கள் பாவச் செயல்கள். So every society defines those things, even if they're not Vedic. எனவே ஒவ்வொரு சமுதாயத்திலும் பாவச் செயல்கள் என்ன என்பதற்கான விளக்கம் இருக்கிறது, அவை வேதங்களை ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டால். But of course, in Vedic society, we'll have more details and more refinement in the definitions of what is sin and what is not sin. ஆனால் வேறு சமுதாயத்தில் பார்ப்போமானால் இன்னும் அதிகமான விளக்கங்கள் இருக்கின்றன, எது பாவச் செயல்கள் எது பாவச் செயல்கள் அல்ல என்ற விளக்கங்கள் அங்கு இருக்கின்றன. But for bhakti, even some of the Vedic rules are not so favorable. ஆனால் பக்திக்கு பார்ப்போமானால் சில வேத சட்டமுறைகள் கூட பாதகமாக அமைகின்றன. So at least, even if a person is not following Varnashram, then he should follow those things which are favorable to his bhakti in terms of social life, family, personal, whatever, conduct, etc. எனவே வர்ணாசிரம வழிமுறையை பின்பற்றாமல் வர்ணாசிரமத்தில் கூறப்பட்டுள்ள திருமணம் மற்றும் குடும்ப விஷயங்களை அவர் பின்பற்றாவிட்டாலும் கூட தூய பக்தியை அவர் செய்து வருவார், ஏனால் அவர் பக்தியில் முன்னேற்றம் காண்கிறார். You are saying that one has to follow the favorable rule of the devotion, correct? And sometimes even the favorable rules of devotion might be contradictory to the dharma rules of dharma. Suppose someone got married, but someone other is not cooperative with the husband, so definitely he will divorce that Mataji. But it might be contradictory to the society. So how will you see this? பக்திக்கு சாதகமான செயல்கள் சில சமயம் சமுதாய கோட்பாடுகளுக்கு முரண்பாடாகவும் இருக்கக்கூடும். உதாரணமாக, ஒரு பக்தர் திருமணம் செய்து கொள்கிறார், ஆனால் மனைவி பக்திக்கு ஒத்துழைக்கவில்லை என்றால் அவரை விவாகரத்து செய்துவிட்டு வேறொருவரை திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டியதாகிறது. இது நம்முடைய வர்ணாசிரமத்தை பொறுத்தவரை அது ஒரு முரண்பாடாக இருந்தாலும் கூட பக்திக்கு அவர் துணையாகவே அந்த செயல்பாடு அமைகிறது. இதை பற்றி நீங்கள் கூற வேண்டும். Why I'm saying, because he might keep on changing. Might keep on changing wife, she is not favorable, Yeah. Well, in terms of marriage, that's always subject to what circumstance.
திருமணத்தை பொறுத்தவரை அது சூழ்நிலையை பொறுத்து அமைகிறது. So in general, then the general principle is don't get divorced. பொதுவான சட்டம் விவாகரத்து கூடாது என்பது. But certain things are definitely anti-devotional, such as worshipping devatas. So therefore, we reject that, even though it's varnashramic. ஆனால் தேவதை வழிபாடு போன்றது பக்திக்கு முரணானது, எனவே அதை நாம் நிச்சயமாக நிராகரிக்கிறோம். Or as Lord Chaitanya says, cow sacrifices and horse sacrifices in Kali Yuga are to be rejected, even though they're in the Vedas. மேலும் சைத்தன்ய மகாபிரபு கூறுவதைப் போல குதிரைகள், பசுமாடுகள் இவற்றை பலி செய்யக்கூடிய அந்த யாகங்கள் கலியுகத்தில் நிராகரிக்கப்படுகின்றன என்று அவை வேதங்களில் இருந்தாலும் கூட. So even Vedic injunctions apart from bhakti, even for the non-devotee, even they have to reject cow and horse sacrifices in Kali Yuga. எனவே பக்தர் அல்லாதவர்கள் கூட வேதத்தில் இருந்தாலும் மாடுகளையும் குதிரைகளையும் பலி செய்யக்கூடிய யஜ்ஞங்களை தவிர்க்கத்தான் வேண்டும். In the Bhagavatam, this even you explained that even this karma cannot give its own result. To give result, it needs bhakti. Okay. So question matter say we see sometimes in instant karma we see if someone keep the hand in the fire, immediately it burned, but is giving the result correct here. How can we say that? But even he is not doing any bhakti, still he is getting the result. How to connect it? Instant karma here. கர்மயோகம் கூட பக்தி இல்லாமல் பலன் அளிக்காது என்று கூறுகிறார்கள். ஆனால் சில சமயங்களில் ஒருவர் நெருப்பில் கை வைத்தார் என்றால் உடனே அந்த கர்மத்திற்கான விளைவை அவர் சந்திக்கிறார். அந்த நெருப்பானது அவரை சுட்டு விடுகிறது. இதை நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? So in terms of karma, we get the results of karma with no assistance. You don't need bhakti to get results of karma. கர்மங்கள் செய்யும் பொழுது கர்மவினையின் சட்டத்துக்கு ஏற்றது போல் நமக்கு பலனானது கிடைக்கிறது. அதற்கு பக்தியின் துணை தேவையில்லை. And the laws of nature act even without bhakti. If you drop an object, it'll fall. இயற்கையின் சட்டங்கள் பக்தி இல்லாமலேயே செயல்படுகிறது. உதாரணத்திற்கு நாம் ஒன்றை கீழே போட்டால் அது கீழே விழுந்து விடும். And if you put your hand in fire, it'll get burned. So that's this natural law. நாம் நெருப்பில் கையை வைத்தால் நெருப்பு நம்ம கையை சுட்டு விடும். இது இயற்கையின் சட்டமே. Okay, so when we do activities according to the Veda, we're actually doing two things. One, we're manipulating the karmas to get better karmas, or we're destroying the karmas. நாம் வேதங்களை பின்பற்றும் பொழுது நாம் இரண்டு விஷயங்கள் செய்கிறோம். ஒன்று கர்ம வினைகளின் இயல்பை மாற்றுகிறோம், அதன் மூலம் நல்ல வினைகள் கிடைப்பதற்காக. இரண்டாவது கர்ம வினைகளை முற்றிலுமாக அழித்து விடுகிறோம், விளைவுகளிலிருந்து முற்றிலுமாக வெளியேறுவதற்காக. But in all of these activities, they're all according to scripture, and somewhere the hand of the Lord is there, his control is there. ஆனால் இந்த செயல்கள் அனைத்திலும் சாஸ்திரங்களின் விதிகளை நாம் பின்பற்றுகிறோம். எனவே பகவானின் கையானது நமக்கு தெரியாமலே இதில் இருக்கிறது. And to, we could say, purify those activities within the scripture themselves, they also advise you have to worship the Lord, even if it's a little bit. அதேபோல் சாஸ்திரங்களில் இந்த செயல்களை தூய்மைப்படுத்துவதற்கு நாம் பகவானை வழிபட வேண்டும் என்றும் பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளது. And then you will get results. அதன் பிறகு நமக்கு பலன்கள் கிடைக்கும். So this illustrates the fact that no process is independent of bhakti and the Supreme Lord's mercy. இதன் மூலம் நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம், எந்த வழிமுறையும் சுதந்திரமானதல்ல. பக்தி மற்றும் பகவானின் கருணை இல்லாமல் எந்த வழிமுறையிலும் நம்மால் வெற்றி அடைய முடியாது. So these are all not natural, they're acting against the material world and the gunas. In other words, instead of going down in the gunas, we're trying to go up in the gunas and get out of the gunas. இது இந்த ஜட உலகில் இயல்பான செய்யும் விஷயம் அல்ல. ஏனென்றால் இது குணங்களின் தாக்கம் மற்றும் ஜட உலகின் இயல்பிற்கு நேர்மாறானது. நாம் குணங்களிலிருந்து வெளியேறி முன்னேறி ஆன்மீக உலகை அடைய முயற்சி செய்கிறோம் இந்த செயல்கள் மூலமாக. So this does not happen by accident, it only happens by a particular process. இது ஏதோ தவறுதலாக நடக்கக்கூடிய விஷயம் அல்ல. இது ஒரு குறிப்பிட்ட வழிமுறையை பின்பற்றுவதன் காரணமாக நடக்கும் செயலாகும். Just like if you want to be a doctor, there's a particular process. It doesn't happen accidentally. உதாரணத்திற்கு நீங்கள் திடீரென்று மருத்துவராக முடியாது. ஒரு குறிப்பிட்ட வழிமுறையை பின்பற்றியே நீங்கள் மருத்துவராக முடியும். And the more perfectly you follow the exact process, the better result you get.
நாம் இந்த பக்தி வழிமுறையை எவ்வளவு சிறப்பாக கடைபிடிக்கிறோமோ அதற்கேற்றது போல் நமக்கு நல்ல விளைவு கிடைக்கிறது. Go to the Krishna, that means definitely he has to do the karma, which is nirguna. But we see in the material world, many people are doing activities of either sattvic, rajasic or tamasic, but still they are connected with the Lord. So how to see this? They're what? They are connected with the Lord, some or other. Maybe some kind of nirguna bhakti they are doing, like a chanting and navavida bhakti, some portion, but not fully. So how will you see them? கிருஷ்ணரை அடைய வேண்டும் என்றால் நாம் இந்த குணங்களிலிருந்து முற்றிலுமாக வெளியேற வேண்டும். ஆனால் நம் ஜட உலகில் செய்யும் செயல்களில் ஏதேனும் ஒரு குணத்தின் தாக்கமானது சிறிதளவாக இருக்கிறது. இதை நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? இது பக்தி செயலாக இருந்தால் கூட. You're talking about the bhakti within karma yoga or whatever. Yeah, so there's a little bit of bhakti there, a little bit in jnana if you want liberation, but it's a small portion with a certain purpose. It's not pure and it's very small. நாம் ஞான மார்க்கம் கர்மயோகத்தை கடைபிடித்தாலும் அங்கே சிறிதளவு பக்தியானது இருக்கிறது. ஆனால் அதை தூய பக்தி என்று கருத முடியாது. அதன் பலனானது மாறுபட்டே நமக்கு கிடைக்கிறது. So therefore it gives limited results. அதனால் இதன் மூலம் கிடைக்கும் பலன்கள் குறைவான அளவிலேயே உள்ளது. So that type of bhakti can give you svargaloka or it can give you liberation. அது போன்ற பக்தி நமக்கு சொர்க்கலோகத்தையோ அல்லது முக்தியையோ வழங்கலாம். It cannot give prema. அதனால் பிரேமையை நமக்கு வழங்க முடியாது. So when we do bhakti as a main process, not as some secondary thing with all sorts of material desires, we do as a main process, even if it has desires attached to it, as a mixed bhakti, it will give better results, obviously, because we're doing more of it. ஆனால் நாம் பக்தியை பிரதானமாக வைத்து செய்தால் அது நமக்கு நல்ல விளைவுகளை தரும். உதாரணத்திற்கு கலப்பட பக்தி செய்தால் கூட அதில் பக்தி பிரதானமாக இருக்கும் காரணத்தினால் இந்த விளைவுகளை விட நமக்கு அதில் கிடைக்கக்கூடிய விளைவுகள் மிக உயர்ந்த தன்மை உடையதாக இருக்கும். So we do it with mixed desires, we'll get better than svargaloka or brahmaloka because we're doing major bhakti, but it's contaminated. So we won't get prema, but we'll get better than brahmaloka and we'll get better than liberation. ஆகையால் நாம் கலப்பட பக்தி செய்தால் கூட நாம் சொர்க்கலோகம் பிரம்மலோகத்தை விட உயர்ந்த நிலையை அடைவோம். நம்மால் பிரேமையை அடைய முடியாது. இருப்பினும் சொர்க்கலோகம் பிரம்மலோகம் பிரம்மஜோதி இதை விட உயர்ந்த நிலையை நம்மால் அடைய முடியும். So such persons, by doing that, they can get purified and they end up with salokya. இவ்வாறு இந்த வழிமுறையை பின்பற்றும் நபர்கள் தூய்மை அடைந்து சாலோக்கிய முக்தி அடைவார்கள். Those who do pure bhakti, then they get prema. தூய பக்தி செய்பவர்கள் பிரேமையை அடைவார்கள். Someone might have a goal that Lord is my goal, Krishna is my goal, and he has taken some kind of 2 hours, 3 hours bhakti out of 24 hours, and simultaneously he is doing some kind of karma, maybe ugra karma or I don't know, Veda Vihita karma also can be. So now what should be his result? Because we see the maximum devotees are in that category only, but still they are not able to come out from that because they have some obligation, responsibilities. ஒருவர் பக்தியை ஒரு நாளைக்கு 2 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் ஸ்திரமாக செய்தால் கூட அவர் தினசரி வாழ்வாதாரத்திற்காக உக்ர கர்மா போன்ற தொழிற்சாலையில் வேலை செய்வது போன்ற செயல்களில் ஈடுபடுகிறார். இதிலிருந்து அவர் எவ்வாறு மீண்டு வருவது? Well, bhakti can be done in any situation, heaven, hell, whatever varna, whatever ashram, no varna, whatever. So you can always do bhakti and no problem. பக்தி செய்ய எந்த தடையும் இல்லை. எல்லா சூழ்நிலைகளையும் செய்யலாம். சொர்க்கம், நரகம், எந்த வர்ணத்தை சேர்ந்தவர்களும் எந்த ஆசிரமத்தை சேர்ந்தவர்களும் பக்தியில் ஈடுபடலாம். இதில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. And that will not obstruct you from getting the final result, prema. இது நாம் இறுதி இலக்கு பிரேமையை அடைவதற்கு எந்த வகையிலும் தடையாக இருப்பதில்லை. Provided that bhakti is done, pure bhakti, and with favorable items, not unfavorable items, then we get the result.
நாம் தூய பக்தி செய்து சாதகமானவற்றை ஏற்று பாதகமானவற்றை நிராகரித்தால் நமக்கு நல்ல பலன்கள் கிடைக்கிறது. In the 9th chapter Bhagavad Gita, Krishna says, Tatkurusha Madarpanam, do it as an offering to me. So is this Nishkama Karma Yoga? And if so, why is it appearing in the Bhakti Yoga section? 9வது அத்தியாயம் பகவத்கீதையில் பகவான் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், நீங்கள் எதை செய்தாலும் அதை எனக்கு அர்ப்பணமாக செய்யுங்கள் என்று. இது நிஷ்காம கர்ம யோகமாக கருதப்படலாமா? அவ்வாறு என்றால் அந்த அத்தியாயமானது ஏன் பக்தி யோகம் என்ற தலைப்பின் கீழ் விளக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை தயவு செய்து விளக்குங்கள். I believe Vishma Chakravarti says, yes, it is Madarpanam, offer your activities to me, offer the sacrifice, offer whatever to me. So it is actually lesser. விஸ்வா சக்கரவர்த்தி கூறுகிறார் போல் அனைத்து செயல்களையும் நாம் பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்க வேண்டும், ஆனால் அதனால் கிடைக்கும் பலன் குறைவான அளவிலே இருக்கும். So this of course is in deference to the fact that sometimes Krishna speaks to Arjuna, you can't do jnana, so you do karma yoga. You can't do this, then do this. கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு உபதேசிக்கிறார், நீங்கள் ஞான யோகம் அல்லது தவம் போன்ற விஷயங்களை செய்ய முடியாது, ஆகையால் கர்மயோகத்தை கடைபிடிப்பதாக. இதிலிருந்து இந்த கருத்தானது சற்று மாறுபட்டதாக இருக்கக்கூடும். So also later on in chapter 12, then he says, if you can't full surrender, then at least you do your prescribed duties and do that with detachment from the results or something like that. 12வது அத்தியாயத்தில் பகவான் கூறுகிறார், உன்னால் தூய பக்தி செய்ய முடியாவிட்டால் குறைந்தபட்சம் நீ உன்னுடைய செயல்களை பலன்கள் மேல் பற்று இல்லாமல் செய்து அதை பலன்களை பகவானுக்கு அர்ப்பணி, இந்த மனநிலையில் குறைந்தபட்சம் செயல்களை செய் என்று பகவான் அறிவுறுத்துகிறார். So such a verse is there to encourage people who are on a lower level to at least connect their activities to Krishna. இது தாழ்ந்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் குறைந்தபட்சம் பகவானோட ஒரு தொடர்பை ஏற்படுத்திக் கொள்வதற்காக பரிந்துரைக்கப்பட்ட வழிமுறையாகும். Bhagavad Gita, is his fighting which is done to please Krishna also Satvaguna? பகவத்கீதையை கேட்ட பிறகு அர்ஜுனர் போரில் ஈடுபட்டது கர்ம யோகமா? அவ்வாறு அவர் போரில் ஈடுபடுவது சத்துவகுணத்தில் இருக்கிறதா? கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துவதற்காக செய்யும் காரணத்தினால். Is fighting bhakti, you're saying? Yes, Arjuna fought after hearing the Bhagavad Gita. Satvaguna. Oh, did Arjuna do? Yeah. So Arjuna is a Nityasiddha devotee. அர்ஜுனர் ஒரு நித்தியசித்த பக்தர் ஆவார். So if he appears to be doing karma yoga by fighting or whatever, actually it's not really that, but it's there to set example for people on a lower level. அவர் போரிடுவதன் மூலமாக கர்மயோகம் செய்வது போல் தோன்றினாலும் உண்மையான நிலை அது கிடையாது. ஆனால் மக்களுக்கு ஒரு உதாரணத்தை எடுத்துரைப்பதற்காகவே அவர் இது போன்ற செயலில் ஈடுபட்டார். So of course Krishna's ultimate instruction was to surrender everything to me, give up all dharmas. கிருஷ்ணனுடைய இறுதியான உபதேசம் அனைத்தையும் திறந்துவிட்டு அனைத்து தர்மங்களையும் திறந்துவிட்டு என்னிடம் சரணடை என்பதே ஆகும். But then Krishna also gave the instruction, you fight for me. அதே சமயத்தில் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனிடம் எனக்காக நீ போரிடு என்றும் கூறுகிறார். So these can be combined together with no contradiction. இவை இரண்டும் சேர்த்தே நாம் பின்பற்றலாம், இதில் எந்த முரண்பாடும் இல்லை. So one can fight for Krishna, that means one can execute one's dharma, but at the same time related to Krishna. போரிடுவது மூலமாக அர்ஜுனன் தன்னுடைய தர்மத்தை நிலைநாட்டுகிறார், அதே சமயத்தில் அதை பகவானின் தொடர்பில் செய்கிறார். So this is something like karmarpanam. இது கர்மார்ப்பணம் போன்ற ஒரு செயலாகும். But it is also different because Arjuna himself is a Nityasiddha devotee, so he's essentially a devotee and all his activities are devotional. ஆனால் அர்ஜுனன் ஒரு நித்திய சித்த பக்தர் ஆகையால் ஒரு பக்தர் செய்யும் செயல் அனைத்தும் பக்தியின் அங்கமாகவே இருக்கிறது. இதிலிருந்து இந்த கண்ணோட்டத்தில் இது வேறுபடுகிறது. So all of his acts of
karma yoga are actually just acts of devotion. அவர் கர்மயோகத்தில் செய்யும் அனைத்து செயல்களும் பக்தியின் செயல்களாகவே கருதப்படுகிறது. But they also serve a function of setting an example for people on a lower level to do their karmas. ஆனால் தாழ்ந்த நிலையில் இருக்கும் மக்கள் தங்கள் கர்ம வினைகளை தங்கள் கர்மத்தை சரியாக செய்ய வேண்டும் என்ற காரணத்திற்காகவே ஒரு உதாரணமாக அர்ஜுனன் இதில் like position and power, will it count as pious activities or it will count as services to Krishna? பௌதிக ஆசைகளோடு, அதாவது பௌதிகமாக ஒரு நிலையை அடைய வேண்டும், பௌதிகமாக நான் மிகவும் செல்வந்தர் மற்றும் சக்திமானாக ஆக வேண்டும் என்ற ஆசைகளோடு ஒருவர் செய்யும் பக்தி சேவையானது புண்ணிய காரியங்களாக கருதப்படுமா அல்லது கிருஷ்ணரின் சேவைகளாக கருதப்படுமா? Services done with material desire like position and power, will it count as pious activities or it will count as service to Krishna? Well, obviously it depends on how much we're mixing these other desires. இது நாம் மற்ற ஆசைகளை பக்தியோடு எந்த அளவிற்கு கலக்கிறோம் என்பதை பொறுத்தது. So we do have, of course, the type of mixed bhakti where we want to get rid of our material suffering or we want to get some material gain, the archa jigasa archa jnani cha. So these are types of mixed devotees. நாம் கலப்பட பக்தி செய்வோம், அதன் மூலம் பௌதிக துன்பங்களிலிருந்து வெளியேறுவது அல்லது பௌதிக ஆசைகளை அடைவது என்ற இலக்கோடு நாம் செய்வோம். இதுவே ஆர்த்தி அர்த்தாத்து ஜிக்ஞாசு ஞானி போன்ற நபர்கள் செய்வது பக்தியாகும். So because the person is worshipping Krishna and attempting to surrender to Krishna, then we term that bhakti. ஆனால் அந்த நபர் பகவானை வழிபட்டு அவருக்கு சேவை செய்ய முயற்சி செய்யும் காரணத்தினால் அதை நாம் பக்தி என்று அழைக்கிறோம். If the attempt to get this position or whatever material assets, we do it through pious activities, then of course it becomes even more mixed. இந்த பௌதிகமான நிலைமை மற்றும் பௌதிக செல்வத்தை அடைவதற்காக நாம் புண்ணிய காரியங்களோடு சேர்த்து பக்தி செய்தால் அந்த பக்தி இன்னும் அதிகமான கலப்பட பக்தி ஆகிறது. So we're mixing not only other desires, we're also mixing other processes. நாம் மற்ற ஆசைகளை மட்டும் கலக்கவில்லை, மற்ற வழிமுறைகளையும் பக்தியோடு கலக்கிறோம். So if these processes become very prominent and the bhakti becomes less, then we don't call it bhakti at all. இந்த பக்தி இந்த வழிமுறைகள் அனைத்தும் அதிகமான வலியுறுத்தலை பெற்று பக்தியானது குறைந்து விட்டால் அந்த நபர் செய்வதை பக்தி என்றே நாம் அழைக்க மாட்டோம். It is bhakti misra karma. அதை நாம் பக்தி மிஸ்ர கர்மா என்று அழைக்கலாம். So in other words, it's not even bhakti. வேறு விதமாக கூற வேண்டும் என்றால் அது பக்தியே அல்ல.